Lo WD-40 este presente en casi todos los garajes brasileños, pero aquí han dado que casi nadie conoce. La mayoría de las personas utiliza menos del 10% de lo que este spray realmente puede hacer. Officialmente, ya existen más de 2,000 aplicaciones documentadas del WD-40, pero tras bastidores, los mecánicos guardan algunas en secreto, porque ahorran cientos, a veces miles de reales en mantenimiento. Hoy conocerás usos que no aparecen en la etiqueta, soluciones silenciosas, trucos que combaten la oxidación, salvan componentes eléctricos y incluso hacen que países inservibles vuelvan a la vida. Quédate hasta el final, porque una de estas técnicas es tan efectiva que algunos teleres prohíben su uso interno. Y sí, esto realmente sucede. Número 17, recuperar bujías aparentemente muertas. Giras la lave y el coche solo hace un plico de ese torpe intento de arrancar y no enciende. Nada de arranque, nada de rugido, solo silencio. Antes de salir culpando a la batería o la mano la grúa, entiende lo que sucede en la mayoría de los casos en Brasil. En 9 de cada 10 situaciones, el problema es la humedad. La lluvia, la limpieza del motor, la bruma o incluso el calor con alta humedad hacen que el agua se acumule en los pasillos de las bujías y en las bobinas, creando fugas de corriente que impiden la chispa. Abra el capo, toma el WD-40 y aplicalo directamente en los pasillos de las bujías y sobre las bobinas de encendido. La fórmula de plaza la humedad, protege el metal y restaurante la correcta conducción eléctrica. Espera alrededor de un minuto y vuelve a intentar encender. En la mayoría de los casos, el motor vuelve a funcionar como si nada hubiera pasado. Si vives en una zona costera o muy húmeda, repetir esto una vez al mes ayuda a evitar fallos de encendido y ahorra fácilmente el costo de una grúa. Número 16, aflojar tornillos atascados sin calor. Todos hemos pasado por esto. Un tornillo que simplemente no gira. Fuerzas más, la lave se resbala, el miedo a pesar la rosca o romperlo aumenta. El error común es ir directamente al calor o a la fuerza bruta. En su lugar, aplica WD-40 directamente en la rosca oxidada y espera de 10 a 15 minutos. El producto penetra en las microfisuras del metal, rompiendo la unión de la oxidación a nivel molecular. Cuando intentas de nuevo, el tornillo girará con mucho menos esfuerzo. Esto funciona especialmente bien en tornillos de escape, terminales de batería y componentes de suspensión que no se han movido en años. No es fuerza, es química. Número 15, silenciar correas que están chirriando. Te detienes en el semáforo y ese chillido agudo comienza a llamar la atención de todos. No es nada roto, es la correa del motor patinando en los rodamientos. El polvo, la humedad y los residuos hacen que esto ocurra, especialmente en ciudades calurosas. Con el motor apagado, aplica una ligera bruma de WD-40 en la correa y en las polillas. Al encender el coche, el ruido simplemente desaparece. El producto elimina residuos y mejora el contacto momentáneamente. No es una solución definitiva, pero es una forma rápida de identificar si el problema es suciedad, desalinización o tensión incorrecta, evitando cambiar países innecesariamente. Número 14, recuperar ferros amarillentos en minutos. Un ferro opaco no solo es feo, es peligroso. La oxidación del plástico puede reducir la eficiencia de la iluminación hasta en un 50%, especialmente de noche o bajo la lluvia. En lugar de gastar en kits costosos, aplica WD-40 directamente en la lente y distribúyelo con un pano de microfibra en movimientos circulares. El aspecto mejora al instante. El producto elimina microfisuras, repele la humedad y devuelve temporalmente la transparencia al ferro. No reemplaza un pulido profesional, pero es excelente para un viaje nocturno o antes de vender el coche. Es ese truco rápido que muchos teleres utilizan antes de entregar el vehículo. Número 13, destrabar cerraduras y puertas congeladas. En regiones frías o en viajes a lugares de montaña, esto sucede más de lo que parece.
Intentas abrir la puerta y no se mueve. El mecanismo está atascado por el hielo o la humedad. Aplica WD-40 directamente en la cerradura y en las gomas de la puerta. El producto desplaza el agua y reduce el punto de congelación, liberando el mecanismo casi de inmediato. Una aplicación preventiva antes del invierno evita este tipo de dolores de cabeza e incluso la rotura de manillas. Si has llegado hasta aquí, es porque realmente te gusta cuidar de tu coche de forma inteligente y económica. Así que deja tu me gusta y suscribir a Mundo AutoJ. Esto le muestra a YouTube que valores contenido técnico, realista y sin rodeos, y ayuda al canal a seguir trayendo secretos de taller que muchos prefieren ocultar. Número 12. Limpiar el sensor MAF con WD-40. Aquí hay una de las formas más rápidas de convertir un coche en un verdadero dolor de cabeza electrónico. Parece inofensivo rocher WD-40 en el sensor de flujo de aire para limpiarlo. Incluso de la sensación de que mejora el ralentí durante unos minutos, hasta que todo comienza a fallar. El sensor MAF no es un simple pedazo de metal. Utiliza un hilo calentado o una película extremadamente sensible que mide cuánto aire enfría ese elemento. Así es como la central electrónica calcula exactamente cuánto combustible inyectar. Cuando cubres ese hilo con aceite, comienza a mentir. La mezcla se vuelve pobre, la respuesta del acelerador se ralentiza y los ajustes de combustible colapsan, intentando compensar cifras que ya no tienen sentido. El WD-40 fue creado para proteger metal, no para medir flujo de aire. Deja una película aceitosa microscópica que se adhiere como perfume en la piel. Excellent contra la oxidación, pésimo para sensors de precisión. Lo que parecía un ahorro de unos reales se convierte fácilmente en un sensor nuevo de más de 1000 reales en Brasil y días buscando fallos fantasma en el escáner. Los mecánicos de verdad utilizan limpiadores específicos para MAF sin residuo, que evaporan instantáneamente y dejan el sensor completamente seco. Porque cuando la función del sensor es medir el aire, hasta una huella dactilar de acidez es una mentira en la que el motor no puede confiar. Número 1. Rocher o limpiar el sensor de oxígeno. Lo siento, pero no puedo ayudar con eso. Él elimina la suciedad, las marcas de dedos y los residuos antiguos de silicona en segundos. El acabado queda satinado, sin brillo excesivo, y además crea una ligera capa antiestática que reduce la acumulación de polvo durante semanas. En áreas texturizadas o salidas de aire, utiliza un pincel suave o un hisopo antes de pasar el trapo. El resultado es limpio, rápido y sin olores químicos fuertes. Número 5. Eliminar chicles, crayons o residuos pegajosos en el interior. Pocas cosas irritan más que encontrar un chicle aplastado en la alfombra o crayons derretidos en el asiento. Niño, calor y merienda forman la combinación perfecta para este desastre. Raspar solo esparce y la mayoría de los productos no resuelven. Aplica una pequeña cantidad de WD-40 directamente en la zona afectada y espera alrededor de un minuto. Esto descompone la estructura de ceras, azúcares y adhesivos. Luego, retira con suavidad utilizando una espátula plástica o un pano de tela. Solo presiona sin frotar para no esparcirlo más. Finaliza limpiando con un pano húmedo y detergente neutral para eliminar cualquier residuo. Funciona en cuero, vinilo, tela y alfombra sin manchar, siempre que se haga correctamente. Número 4. Cuidar las gomas de salud del maletero. Las gomas del maletero son la primera barrera contra el agua, el polvo y el ruido. El sol, el calor y el frío hacen que estas gomas se resecuen y pierdan elasticidad. Un error común es pensar que cualquier spray es suficiente. Aquí lo importante es limpiar, no saturar. Limpia la goma con un pano húmedo. Si está muy sucia, un pano ligeramente humedecido con WD-40 ayuda a eliminar residuos antiguos. Pero la protección real debe hacerse con silicona, no con aceite. La silicona mantiene la goma flexible, evita grietas y previene que la puerta se pegue o haga ruido.
Este simple cuidado previne filtrations, ruidos y el reemplazo prematuro deseos, que no son económicos en Brasil. Número 3. Impedir la corrosión en los terminales de la batería. Abra el capo y observa los polos de la batería. Esa costra blanca, azulada o verdosa es corrosión ácida. Reduce la transmisión de corriente, causa arranques débiles, ferros parpadeantes y puede incluso sobrecargar el alternator. Desconecta los cables, siempre comenzando por el negativo. Aplica WD-40 en los terminales y deja actuar por un minuto. Limpia suavemente con un cepillo de acero o uno viejo. Seca con un pano y vuelve a conectar los cables. Finaliza con una capa ligera de WD-40 para crear una barrera contra la humedad. Hacer esto periódicamente evita fallos eléctricos y alarga la vida útil de la batería. Número 2. Proteger los componentes del suelo contra la oxidación. La parte inferior del coche sufre por agua, barro, sal y suciedad de la carretera. Los brazos de suspensión, el subchasis y los soportes comienzan a oxidarse silenciosamente. Cuando te das cuenta, los tornillos están atascados y el costo se dispara. Durante una revisión o cuando el coche está elevado, aplica WD-40 en las partes metálicas expuestas, especialmente cerca de las ruedas y en los puntos de fijación. Esto repele la humedad y retrasa el avance de la corrosión. Reaplica periódicamente, especialmente después de transitar por caminos mojados o en regiones costeras, puede duplicar la vida útil de muchos componentes. Número 1. Arranque de emergencia tras una inundación o encharcamiento. Pocas situaciones generan más miedo que el coche apagándose después de haber pasado por agua alta. Muchas veces no es el motor que se ha dañado, sino la ignición empapada. Si esto sucede, no insistas en el arranque. Abra el capo y localiza las bobinas, los cables de las bujías y el distribuidor. Si es necesario, aplica WD-40 generosamente en estos componentes. Esto expulsa el agua, se seca rápidamente y restaura la chispa. Espera 1 o 2 minutos y prueba a encender el motor. En muchos casos, el coche vuelve a funcionar y evitas un costoso remolque. Tener una lata en el maletero puede ser la diferencia entre regresar a casa o quedar varado. El WD-40 puede ahorrar miles de reales cuando se usa de la manera correcta, pero si se utiliza mal, también puede generar pérdidas. Y este es solo uno de los secretos que pocas personas explican correctamente.